மதிமுக பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் வைகோ அவர்கள். இந்திய நாட்டிற்கே வழிகாட்டக்கூடிய திராவிட மாடல் ஆட்சி இனி அனைத்து மாநிலங்களும் பின்பற்ற வேண்டிய ஆட்சி என்று இந்தியாவுக்கே அரசியலில் ஒரு திசை காட்டியாக திகழ்கின்ற தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் ஆருயிர் மாண்புமிகு தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களே, என்னுடைய உயிர் நண்பர், 3 முறை என் இல்லத்திற்கு வந்து விருந்து உண்டு சென்றவர், இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்கள். So you are most welcome here and we are all with you. The entire opposition throughout the country looking towards DMK front, which is supporting, extending its wholehearted support to you. We wish you grand success in this election. As a symbol, I give you a bouquet on behalf of Chief Minister Dalapati Stalin. சிபிஎம் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் நாகை மாலி அவர்கள். சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமையேற்றிருக்கிற நமது மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய நமது மாநில முதல்வர் அவர்களே, நம்முடைய மூத்த அமைச்சர் அண்ணன் அவர்களே, நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் அவர்களே, இங்கே குழுமியிருக்கிற சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற அமைச்சர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் சொன்னது போல இங்கே நடைபெறுகிற இந்த ஜனாதிபதிக்கான தேர்தல் ஒரு சாதாரண தேர்தல் அல்ல. இது நபர்களை தேர்ந்தெடுக்கிற தேர்தல் அல்ல. இது இந்த நாட்டினுடைய மதவெறி சக்திகளுக்கும் மதச்சார்பற்ற சக்திகளுக்குமான மிகப்பெரிய போராட்டம் என்பதை நாம் நினைவில் கொண்டு நம்முடைய வேட்பாளர் நிச்சயமாக இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக வருவது உறுதியாக இருக்கிறது என்கிற முறையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலே எங்களுடைய பேராதரவை நம்முடைய வேட்பாளர் அவர்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சிபிஐ சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் திரு ராமச்சந்திரன் அவர்கள். வரலாற்று சிறப்புமிக்க குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகிக்கின்ற தமிழகத்துடைய போற்றுதலுக்குரிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு மூத்த அமைச்சர் உள்ளிட்ட அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும், திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலான மதசார்பற்ற ஜனநாயக கூட்டணி கட்சியுடைய தலைவர்களுக்கும், நம்முடைய ஜனாதிபதி தேர்தலிலே போட்டியிடுகின்ற நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் மதிப்புக்கும் போற்றுதலுக்குரிய யஷ்வந்த் சின்ஹா அவர்களுக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலே என்னுடைய புரட்சிகரமான மாலை நேர வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு மதசார்பின்மை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஏற்கனவே மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய யஷ்வந்த் சின்ஹா அவர்கள் 2 முறை மத்திய அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார். ஜனநாயகத்தின் மீது மிக்க நம்பிக்கை கொண்டவர். ஆகவே அவர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலே வாக்களித்து ஆதரவு தருகிறோம் என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். விடுதலை சிறுத்தைகள் இயக்கத்தின் சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் திரு சிந்தனை செல்வன் அவர். வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இந்த அவையை தலைமையேற்று வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் மாண்புமிகு அண்ணன் அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே இதனை ஒருங்கிணைத்து கொண்டிருக்கிற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய ஜனநாயகத்தின் குறியீடாக, பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஜனநாயகத்தின் குறியீடாக இன்று குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக வருகை தந்திருக்கிற மதிப்புயர் யஷ்வந்த் சின்ஹா அவர்களே, அவை நிறைந்திருக்கிற சான்றோர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம். எழுச்சி தமிழர் மரியாதைக்குரிய தலைவர்
முனைவர் திருமாவளவன் அவர்களது தலைமையில் இயங்குகிற விளிம்பு நிலை மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற ஒரு அரசியல் கட்சி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையில் அதன் கொள்கையோடு 100 விழுக்காடு மனப்பூர்வமாக தன்னை இணைத்து கொண்டு பாடாற்றுகிற ஒரு கட்சியாக இருக்கிற காரணத்தினாலே திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் முன்மொழிந்திருக்கிற இந்த அரசியல் நிகழ்வினை, இந்த அரசியல் முன்னெடுப்பை விடுதலை சிறுத்தைகள் மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறோம். 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக காவிரி கரையிலே மாண்புமிகு நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் அன்று எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்தபோது நாடு ஒரு 2வது விடுதலை போராட்டத்திற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறது, நாம் அதை உணர்ந்து அனைவரும் அணிதிரள வேண்டும் என்று சொன்னார். அவரது குரலை தமிழகத்திலே இருக்கிற அனைத்து ஜனநாயக கட்சிகளும் ஏற்றுக்கொண்டதால் இன்று தமிழ்நாடு இந்திய அளவில் சமய சார்பின்மையை பாதுகாக்கிற களத்தில் ஒரு முன்னோடியான மாநிலமாக இருக்கிறது. அரசியல் தலைநகராக ஒருவேளை தில்லி இருந்தாலும் கூட ஒரு கருத்தியல் தலைமையாக இன்று தமிழ்நாடு விளங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு மறைந்த முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் விதைத்த விதையும் அந்த கருத்தியலை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்லுகிற பேராளுமை மிகுந்த நம்முடைய தலைவர் மாண்புமிகு முதல்வருமே அதற்கு அடிப்படையான காரணம். வேட்பாளர் அவர்களே பத்திரிகையில் ஊடகவியலாளர்களுடைய சந்திப்பிலே சொன்னார், இது 2 தனிநபர்களுக்கு இடையிலே நடக்கிற ஒரு யுத்தம் அல்ல, 2 கருத்தியலுக்கு இடையிலே நடக்கிற யுத்தம். அதை 100 விழுக்காடு நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இதை வெறும் ஒரு தேர்தலாக கடந்து விடாமல், இதை வெறும் வெற்றி தோல்வி என்கிற கணக்குகளுக்குள் மாத்திரம் பொருத்தி பார்த்திடாமல், இந்தியாவின் தாகம் அரசியலமைப்பு சாசனத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது அந்த தாகத்தோடு, அந்த தாகத்தின் அடையாளமாக மதச்சார்பின்மை, மானுட சமத்துவம், நல்லிணக்கம் என்கிற இத்தகைய கருத்தியலின் அடையாளமாக, மிக முக்கியமாக சமூக நீதி என்கிற கருத்தியலின் அடையாளமாக உங்களை பார்க்கிறோம். ஆகவே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மனப்பூர்வமாக நெஞ்சம் நிறைந்து உங்களை வாழ்த்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த தேர்தல் என்பதையும் கடந்து இந்த அரசமைப்பு சாசனத்தை பாதுகாப்பதற்கான உங்களது கருத்தியல் பங்களிப்பு தொடர்ந்து இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கையோடு மீண்டும் ஒருமுறை நெஞ்சார வாழ்த்தி, இங்கே அமர்ந்திருக்கிற இந்த அவையின் அமைப்பு முத்தமிழறிஞர் கலைஞருடைய இதயத்தை போல இருக்கிறது. ஆகவே அவரும் தமிழ்நாட்டு மக்களின் சார்பிலே உங்களை வாழ்த்துகிறார் என்கிற உணர்வோடு மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீகுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நவாஸ் கனி அவர்கள். தமிழகத்திலே திராவிட மாடல் நல்லாட்சி தந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையிலான திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியினர் இங்கே ஒருங்கிணைந்திருக்கின்றோம். மதசார்பற்ற சக்திகள் எல்லாம் ஒருங்கிணைய வேண்டிய ஒரு அவசியமான காலகட்டத்திலே அந்த ஜனநாயக சக்திகள் எல்லாம் இன்றைக்கு அவசியத்தை உணர்ந்து மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலே ஒருங்கிணைந்திருக்கின்றோம். இந்த தேர்தல் வெறும் தேர்தல் மட்டுமல்ல, ஜனாதிபதி தேர்தல் இந்தியாவினுடைய ஜனநாயகத்தை, மதசார்பின்மையை, பன்முகத்தன்மையை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு தேர்தல். அதனால எங்களுடைய தேசிய தலைவர், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்குடைய தேசிய தலைவர் பேராசிரியர் KM காதர்மதீன் அவர்களுடைய வழிகாட்டின்படியிலே இந்த தேர்தலிலே போட்டியிடக்கூடிய பல்வேறு அனுபவங்கள் வாய்ந்த, அமைச்சரவையிலே மிகுந்த அனுபவம் வாய்ந்த நம்முடைய வேட்பாளர் யஷ்வந்த் சின்ஹா அவர்களுக்கு எங்களுடைய உறுதியான ஆதரவு நிலைப்பாட்டை தெரிவிப்பதற்காக வந்திருக்கின்றோம். நாமெல்லாம் தொடர்ந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவோம். நன்றி, நல்வாழ்த்து. மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் திரு MH ஜவஹருல்லா அவர்கள். சமூக நல்லிணக்கத்தையும் மதசார்பின்மையும் அரசமைப்பு சட்டத்தையும் பாதுகாப்பதற்கு ஒத்த கருத்துடையவர்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு முறை அல்ல 2 முறை சமீபமாக நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தலிலே வெற்றி பெற்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் தளபதி அவர்களை எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பிலே குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலிலே போட்டியிடுகின்ற மரியாதைக்குரிய யஷ்வந்த் சின்ஹா அவர்களை,
அமைச்சர் பெருமக்களே, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, உங்கள் அனைவர் மீதும் இறைவனின் பேரருள் பொழியப்படட்டும் என்று பிரார்த்தித்து தொடங்குகின்றேன். வருகின்ற குடியரசு தலைவர் தேர்தல் இந்திய வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒரு தேர்தலாக இருக்கின்றது. என்ன காரணம் என்றால், இன்று நம்முடைய நாட்டிலே ஒரு பக்கம் அரசமைப்பு சட்டம் இருந்தாலும் அதனுடைய மாண்புகள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வகையிலும் மிதிக்கப்படக்கூடிய, புறந்தள்ளப்படக்கூடிய ஒரு சூழலிலே நாம் இந்த நாட்டிலே வாழ்ந்து வருகின்றோம். இந்த நிலையில் சிறப்பான அனுபவம் பெற்ற, நாள்தோறும் ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய ஜனநாயக விரோத, மதசார்பற்ற விரோத, அரசமைப்பு சட்ட விரோத நடவடிக்கைகளை எல்லாம் மிக தெளிவாக அம்பலப்படுத்தி வருபவர் நாம் முன்மொழிந்திருக்கின்ற குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் திரு யஷ்வந்த் சின்ஹா அவர்கள். மிக பொருத்தமான ஒருவரை எதிர்க்கட்சியின் சார்பிலே குடியரசுத் தலைவருக்கு நாம் நிறுத்தியிருக்கின்றோம். அவருக்கு முழுமையான ஆதரவை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு பணியை தளபதி அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்காக முதலிலே என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து, குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் யஷ்வந்த் சின்ஹா அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் சார்பாக தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் திரு ஈஸ்வரன் அவர்கள். ஒரு உன்னதமான நோக்கத்திற்காக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தலைமையிலே கூடியிருக்கிற இந்த அவைக்கு என்னுடைய வணக்கம். குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலிலே நம்முடைய கூட்டணியின் சார்பாக போட்டியிடுகின்ற மரியாதைக்குரிய யஷ்வந்த் சின்ஹாஜி அவர்களை கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் சார்பாக எங்களுடைய ஆதரவை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவர் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டும் என்று நெஞ்சார வாழ்த்துகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் திரு வேல்முருகன் அவர்கள். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக கட்சிகளின் சார்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற அனைவரையும் அழைத்து, இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மைக்கு பாதிப்பு வந்தபோது சுயமரியாதையோடு அதை எதிர்த்து வெளியேறிய மாண்புமிகு யஷ்வந்த் சின்ஹா அவர்களை ஒரு மாபெரும் சுயமரியாதை இயக்கம் ஆதரிக்கிறது. அதை நாம் வாழ்கின்ற காலத்தில் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞரின் வழி நின்று இந்த ஆட்சியை நடத்தி செல்கின்ற சுயமரியாதை இயக்கத்தை தலைமையேற்று நடத்தி செல்கின்ற மாண்புமிகு அண்ணன் தளபதி அவர்கள் முன்மொழிந்திருக்கிற அவர் வெற்றி பெற தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் சார்பாக மனதார வாழ்த்துகிறேன். நன்றி. I now request our presidential candidate, Mr. Yashwant Sinha, to speak. Thank you very much, Honorable Chief Minister Shri Stalin ji. Thank you very much, Kanimodi ji, for conducting this meeting so well. I am extremely grateful to the Honorable Chief Minister for having organized this meeting here this evening, and for enabling me to meet with all other political parties which are in our support. I am also grateful to all of you for the very kind words you've mentioned about me. Across this table, according to the figures which have been shared by the Honorable Chief Minister, we have almost
63,000 votes in the presidential election sitting here. Not an inconsequential number. But as we meet here this evening, friends, another state government has collapsed in Maharashtra. And the Bharatiya Janata Party is going to support a rebel faction of the Shiv Sena. The Bharatiya Janata Party leader has not become the chief minister because he knows this government is not going to last. So they found a scapegoat who will occupy the exalted chair of the chief minister of Maharashtra. But what does this show? This shows that the ruling party at the center and the government of India have absolutely no respect for the federal structure of our constitution. They are violating one convention, one provision of the constitution after another. And they're doing it shamelessly because they're justifying it. Governors are supposed to be the agent of the President of India in a state and function according to the Constitution of India. Now, in a state after a state, we are seeing the conduct of governors and how they are misbehaving with elected governments at the state level. And that is true even, unfortunately, of the Honorable Governor of this state. So every provision of the Constitution is being broken by none other than those people who have sworn by the Constitution. I was listening to the speech of the leader of the Bharatiya Janata Party in Maharashtra, and he was constantly talking of Hindutva. And he was saying that we brought down this government because it did not believe in Hindutva. Which means what? That any government which believes in the Constitution, which does not believe in Hindutva, but believes in secularism, is not safe in this country. And therefore, friends, Honorable Chief Minister, my agreeing to contest this election of the President of India is for me a continuing struggle against the excesses of this government and the party which runs this government. I was struggling against it earlier. I will continue to struggle against it even in future. I am extremely grateful to the various political parties in the opposition
which assembled in Delhi on 2 days and finally agreed upon my name as their joint candidate for this election. Some media people told me that I was not the first choice, I was the fourth choice. So I told that friend from the media that even if I was the 10th choice, I would have accepted, because for me, this is part of the struggle that we are all engaged in this country to protect the Constitution and its values. So for me, it doesn't matter what the ultimate result of this election will be. If with your blessings and the blessings of the people of this country, I am able to occupy that high exalted chair, then I promise you that I shall strictly observe the provisions, norms, practices, precedents, and conventions of the Constitution of India. And I'll make sure that the excesses which are being committed by the executive are brought under some check. I'll ensure that the light of federalism as enshrined in our Constitution continues to burn, and that governors do not ill-treat elected representatives, elected governments in various states. I will ensure that Parliament functions in the manner in which Parliament should function. We have many members of Parliament here sitting with us, and they will vouch for the fact that Parliament also has been reduced to a nullity. When I was in Parliament of India until 2014, I was in the opposition, but I was heading the Parliamentary Standing Committee on Finance, because the tradition was that somebody from the opposition will head that committee, just as somebody from the opposition would head the Public Accounts Committee, which are very important committees of Parliament. Now, a ruling party member heads that committee. It is another matter that he happens to be my son, but I have no hesitation in saying that this is a wrong practice. Financial business must be always looked upon, looked into, generally by the opposition, so that the right issues are raised and brought to the notice of the government. But it does not mean that there will be confrontation, like we are witnessing today in the states. My getting elected to Rashtrapati Bhavan will ensure that the government does not misuse the agencies of the government for political purposes. That is what they are doing, as we are all aware, with impunity. Political opponents are sought to be suppressed by the use
of Enforcement Directorate, CBI, and income tax and other agencies of the government. The media is thought to be suppressed by the use or misuse of the laws. The arrest of that alt news person Zubair is a big blot on the face of Indian democracy. And it happened on the day the Prime Minister was waxing eloquent about freedom of speech in Germany. Unfortunately, despite our best efforts, many of the things which are happening in our country are very, very unpleasant, very unwelcome. And therefore, those trends, those tendencies have to be fought. Tamil Nadu always has had a glorious tradition of standing up for its rights, standing up for its language, standing up for its culture, standing up for its values. And this has been given to us, handed over to us by our forefathers who have struggled in the past to uphold these values. It is our responsibility, it is our duty to continue to struggle like they did and ensure that Delhi does not override the state capitals, that Delhi does not do what it pleases, even if it's against the Constitution. It's our combined responsibility to ensure that the executive in Delhi abides by the Constitution of India. That is my main reason for contesting this election. Win or lose, I will continue to struggle along with all of you for those values. But I am very confident that with the support that you have extended, the chances of my victory have become that much brighter. Thank you very much, Honorable Chief Minister and all friends. திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் மாநிலங்களவை குழு தலைவர் திரு திருச்சி சிவா அவர்கள். திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர், தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் மாண்புமிகு அண்ணன் தளபதி அவர்களுக்கும், பொதுச் செயலாளர் அமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்களுக்கும், நம்முடைய தோழமை கட்சிகளின் சட்டமன்ற கட்சி தலைவர்களுக்கும், அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும், நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அன்பான வணக்கம். Mr. Yashwant Sinha ji, we have today ensuring you that the whole of Tamil Nadu is supporting you in the ensuing presidential elections. This is the need of the hour that everyone has realized that our constitution is facing too many number of challenges. And the President of this Republic, India,
is not only the first citizen, but is also the custodian of the Constitution. After the BJP has assumed power in this country, challenges have been thrown to federalism and secularism, which are the fundamental features of our Constitution. Most of the acts they have enacted, laws enacted in the Parliament, have either trespassed into the rights of the states, and of course, it is against federalism that whatever they are trying to do. So the President of India, who is going to be the custodian of the Constitution, is to be the right person. And the opposition parties have chosen and fielded you as a candidate, and to rightly say that our Chief Minister, I'm very proud to say that in the Lok Sabha elections that were happening in the 2019, Tamil Nadu was the only state which had a total sweep by the alliance led by our leader. The BJP could not make its mark, rather entry and last deposit in every constituency. I am proud to say, not only here, even on the floor of the House in the Parliament, that it is his efforts that he has brought in all the political parties in the state, have accommodated them, and that's why we had a sweep and no other opposition party except one. All the 38 seats in the Lok Sabha are with our alliance. Mr. Sinha is carrying forward the legacy of our SOA leader, Dr. Kalainar. He stood for state autonomy. He stood for social justice. Whenever the country faced any gross situation, our leader was the first person to voice. And so also when Article 356, we are challenging it, when Article 370 was abrogated, when the whole nation was hesitating to voice against it, only our leader, Mr. M.K. Stalin, organized a demonstration in Delhi. 14 political parties participated and everyone was surprised. And we are very hopeful in future also. In the 2024 elections, he will be spearheading and pioneering, bringing in all the political parties, opposition together to win the elections and to dethrone the present government. See, it is not a political propaganda, but the woes and grievances we are having after BJP has assumed power. So, sir, we felt that you are the right person. You have made your mark as an external affairs minister and finance minister, and we have admired all your speeches. And also we know how close you consider the democracy of this country. Today also, our leader has called in all the political party leaders here to give you an assurance that we are with you. As per the statistics, sir, we have here now 159 MLAs, DMK and its allies. And in the parliament, we have 38 in Lok Sabha and 12 in the Rajya Sabha. 50 MPs from Tamil Nadu and 159 MLAs. And I am very proud to say we will be the maximum number of votes to be polled in the state, in the country, from the opposition side. All the opposition parties have come together. This is the first ever time this unity has been established. And you have been the right choice and everyone is appreciating. People are very hopeful. And we have been, whenever we meet the media, we explain how important that you should be in. Sir, the Rashtrapati Bhavan must have a person who will uphold the values of the Constitution, who will protect the fundamental features of the Constitution. Whereas the Constitution, which is the highest thing which we have to be celebrated, is at stake. We are all concerned about it. That's why our leader, Mr. M.K. Stalin, has stood forward. He was one of the main leaders who was the reason for bringing in this unity. And everyone is appreciating. Whatever he does is appreciated across India. And one of the best things is all the political parties here in Tamil Nadu, they have accepted him as the tallest leader. And though he is younger to many of the leaders here,
they all appreciate him for all the things he is doing through the government as well as a political party leader. And one such is this presidential election. Once again, I am proud to say the opposition parties have come together and Tamil Nadu will poll the maximum value of votes, not the number of votes. The value of votes will be the Tamil Nadu. So I would like to thank you, winding up with a very positive note. So far, we have been calling you very closely Sinha ji. Now I call you Your Excellency, Mr. Yashwant Sinha. Kindly get prepared to address both the houses of Parliament. The day is not far behind. The President of India, Mr. Yashwant Sinha, will be addressing both the houses of the Parliament in the Central Hall. We are expecting that day, and our leader is extended his solidarity and all the support to you. We shall meet you again as the President of India. Thank you very much, and thanks to one and all who have assembled. Thank you very much.